levantate, mira a tu alrededor. El mundo no está diseñado para los conformistas. Está hecho para los que tienen el courage de pensar diferente. No naciste para sobrevivir, naciste para dominar. Y tu comienza con la mentalidad correcta. La mentalidad de millonario no es tener dinero en el banco, es tener hambre en el alma, hambre de crecer, hambre de aprender, hambre de impactar, quieres riqueza, primero construye tu carácter, quieres libertad. Aprende a decir no al confort. El millonario no trabaja por dinero, el millonario trabaja por visión. No pregunta cuánto cuesta, pregunta cuánto vale. Mientras otros se duermen con excusas, el que tiene mentalidad de millonario se acuesta con propósito, y se levanta con disciplina. El éxito no es un accidente, es una elección diaria. Deja de pensar en pequeño, el miedo encoge tu mundo, la fe lo expande, tienes una vida, vas a usarla para cuidarte, o para conquistar, sub la colina. Aplasta tus límites, piensa como un millonario, porque la riqueza más grande no está en tus bolsillos, sino en tu mentalidad imparable. No naciste para arrastrarte, naciste para volar alto. Actúa, decide, vence. La cima te espera, todo comienza aquí en la mente. Antes de mover un dedo, antes de abrir un negocio, antes de intentar cualquier cosa, primero debes conquistar tu forma de pensar, quieres una vida extraordinaria. Entonces necesitas pensamientos extraordinarios. No puedes sembrar basura mental y esperar frutos de grandeza. La mente es tu campo de batalla. Si no ganas allí, perderás en tus lados. El millonario no nace con ventaja, nace con visión. Si niega a pensar como víctima, reemplaza cuellos por convicción. Si tu mente no cambia, tu realidad tampoco. Cambia tu mente, cambia tu destino. Todo empieza dentro, todo. No es cuestión de suerte, es cuestión de enfoque. Las personas que triunfan tienen un chip diferente. No piensan en lo que falta, piensan en lo que pueden construir. No se paralizan por los problemas, se hinchan por los desafíos. Mientras tú ves límites, ellos ven posibilidades. Sabes porque han entrenado su mente. No es magia, es decisión. Tú decides si vives limitado o libre. La pobreza comienza con pensamientos pequeños. La riqueza empieza con una visión grande. Cada día que no trabajas tu mentalidad, alguien más moldea la tuya. Y no todos quieren verte brillar. La mentalidad de millonario no espera aprobación, no necesita permiso. Cree cuando nadie más cree. Se levanta cuando otros se rinden. Cuántas veces te has frenado por miedo al que duran. Cuántas veces abandonas tus sueños por dudar de ti. La mente entrenada no busca excusas, busca resultados. El que piensa como pobre, vive como pobre. El que piensa como rey, construye. Su imperio aunque empiece en ruinas. No se trata de donde estás, sino de cómo piensas donde estás. Reprograma tu mente para vencer. Porque si tú no lideras tus pensamientos te van a esclavizar. Cada pensamiento es una semilla. Siembra escasez, cosecharás límites. Siembra grandeza, recogerás conquistas. La gente no fracasa por falta de talento, fracasa por mentalidad débil. Por decir no puedo, antes de intentarlo. Por ver obstáculos en lugar de oportunidades. Si quieres cambiar tu vida, primero cambia tu conversación interna. Habla como un ganador, actúa como un visionario, cree como un guerrero. Tienes más poder del que crees, pero sigues alimentando dudas. Basta, la mente poderosa no es arrogante, es determinada. No se rinde, no negocia su visión. Que estás cultivando dentro de ti, lo que crezca ahí. Será tu destino. Sabes por que muchos no alcanzan la cima. Porque suben con pensamientos de derrota. Porque quieren resultados de millonario con la mentalidad de empleado. Si tú no te ves ganando, nadie más lo hará. Los líderes piensan diferente. Visualizan antes de materializar.
Ven la victoria antes de dar el primer paso. El fracaso los educa, no los define. La crítica los afila, no los detiene. La mentalidad ad lo cambia todo. No necesitas un millón en el banco, necesitas un millón de razones para seguir. La riqueza no es un destino, es un lenguaje mental, empieza a hablarlo ya, tu entorno puede gris, pero tu mente debe fuego, puedes tener dudas pero tu mente debe tener dirección, puedes estar en el fondo pero tu pensamiento debe apuntar al cielo. No se trata de aparentar, sino de construir. La verdadera mentalidad de millonario no presume, transforma, no necesita ruido, solo resultados. Cada vez que eliges avanzar en vez de quedarte, estás moldeando tu destino. Cada vez que decides creer en ti, te conviertes en alguien peligroso para el fracaso. Es dueño de tu mente o esclavo de tus miedos. Decide hoy, vas a pensar como uno más, o como uno entre millones. La motivación es un visitante. Lega cuando quiere, se va cuando le da la gana. No puedes depender de ella para construir tu imperio. La motivación enciende, pero la disciplina mantiene el fuego. El que trae, fa no lo hace porque siempre tiene ganas, sino porque ha decidido actuar aunque no los tenga. Hay días que el cuerpo duele, el alma pesa, y la mente grita que te detengas, pero tú sigues. Eso es disciplina. Eso lo correcto cuando nadie te ve. Cumplir tu palabra aunque nadie te aplauda. La motivación emociona. La disciplina transforma. Esa es la verdadera fuerza. El que se guía por la motivación será esclavo del estado de ánimo. Hoy sí, mañana no. Avanza un paso, retrocede tres. Pero el disciplinado avanza como un reloj, con precisión, con constancia, sin excusas. Porque sabe que la victoria no llega por inspiración, llega por repetición. No importa si está lloviendo o si el mundo se cae. Entrena, estudia, avanza, cada día, sin negocia. Esa es la diferencia entre el sonador y el constructor. El primero espera el momento perfecto. El segundo lo crea con equindaria. No esperes estar motivado, entrenet para ser constante. Esa es la fórmula real. La disciplina es incómoda sí, pero es más incómodo vivir sin resultados. Es más doloroso ver pasar los años sin cumplir tu propósito. Cada vez que postergas te alejas de la vida que mereces, la motivación te dirá mañana empiezo, la disciplina responde hoy aunque dula. El que conquista no es el más talentoso, es el que apers todos los días. Aunque le tiemblan las piernas, aunque tenga miedo, aunque no ve avances inmediatos. La disciplina no espera resultados rápidos, confía en el proceso. Cada gota de esfuerzo se convierte en cimientos. Paso a paso, golpe a golpe, así se construye grandeza. Las emociones no deciden tu destino. Tus hábitos sí, puedes estar feliz, triste, enojado o cansado. Pero si tienes disciplina, actuarás igual. Porque has eliminado el lujo de renderte. Has convertido la acción en tu identidad. El problema no es la falta de talento, es la falta de sistema. Cuando haces lo que debes, sin importar lo que sientes, te vuelves invencible. Porque no dependes del clima emocional. Has hecho un compromiso contigo mismo. El mundo respeta al que se mantiene firme cuando tu se tambaleia. Y eso no se logra con motivación. Se logra con entrenamiento interno. La disciplina o nada. La motivación te inspira un momento. La disciplina te forma para siempre. Cada vez que eliges cumplir una rutina, te conviertes en alguien más fuerte. Cada vez que dices sí, al esfuerzo y no, a la pereza, te diferencias del promedio. Muchos quieren resultados, pero pocos quieren la rutina que los produce. La disciplina no se pregunta cómo te sientes, se pregunta qué prometiste. Y actúa. Si tú solo entrenas, trabajas o estudias cuando te sientes bien, serás débil toda tu vida. Pero si te mueves incluso cuando no quieres, estás forjando un carácter inquebrantable. Es el camino del ganador. La disciplina no es un castigo, es libertad.
Libertad de la mediocridad, del arrepentimiento, de la duda constante. La gente motivada empieza bien, pero la disciplinada termina fuerte. Quieres marcar diferencia. Entonces no seas de los que empiezan con fuego y terminan en cenizas. Si de los que construyen piedra sobre piedra, hasta que la torre se ve destellos. Y cuando llegues a la cima, no será por suerte, será por habito, no habrá sido un golpe de emoción, sino 1000 golpes de determinación, así que no esperes más gasolina emocional. Convierte tú en el motor. Disciplina o derrota. El mundo no te paga por existir. Te paga por lo que ofreces, por lo que solucionas, por el valor que aportas. El dinero no se persigue, se atrae, como, siendo útil, siendo diferente. Siendo valioso, no preguntes como gano más. Preguntate como puedo dar más. El dinero es una consecuencia, no una cosa. No es el objetivo final, es el resultado natural de haber hecho algo útil para otros. Si quieres abundancia, enfócate en resolver problemas. Entre más grandes los problemas que resuelvas, más grande la recompensa. Deja de perseguir billets, empieza a construir valor. El dinero seguirá tus pasos. No te confundas. Tener una idea no vale nada si no mejora la vida de nadie. El mundo está lleno de sonadores que no ejecutan, de habladores que no actúan, pero el que crea valor es nunca falta en la mesa. El que transforma siempre es necesario. No necesitas rogar al mundo que te reconozca, necesitas convertirte en alguien imposible de ignorar. Si la respuesta a un problema urgente, si la solución que otros buscan, y no encuentran. El valor no se grita, se demuestra. No exiges que te paguen más. Conviértete en alguien por quien la gente quiera pagar más. El dinero no tiene moral. Va hacia donde lo llaman confusa. Y quien lo llama. El que ofrece algo relevante. Si no estás creciendo económicamente, no es culpa del sistema, es señal de que debes elevar tu aporte. Estás resolviendo algo real. Estás marcando la diferencia. Porque el mercado no premia las intenciones, premia los resultados. Puedes trabajar duro, pero si no estás generando impacto, seguirás estancado. El mundo no paga por tu esfuerzo, paga por el efecto de tu esfuerzo. Aprende, mejora, afila tu talento, y vuelve a salir. El valor se construye. El dinero llega como eco. Muchos pierden tiempo buscando atajos para ganar dinero rápido, sin entender que la riqueza sostenible solo se crea aportando. No se trata de hacer rico hoy, y pobre mañana. Se trata de dejar una hula, no una huida. El que piensa en valor, siempre piensa a largo plazo. Tu idea resiste el tiempo. Tu producto mejora vidas. Tu marca inspira confianza. Esa es la clave. Quien aporta valor, nunca queda sin trabajo. Porque el valor crea reputación, y la reputación abre puertas. El dinero es el reflejo de cuanto has ayudado. A más valor, más flujo. Así de simple, así de poderoso. No vendas tu tiempo. Multiplica tu impacto. El que solo intercambia horas por dinero se limita. Pero el que crea valor escala. Como puedes ayudar a 1000 personas en vez de 10? Como puedes automatizar tu talento? Eso es pensar como constructor. No te conformes con ser útil, aspira a ser indispensable. El valor no se mendiga, se cultiva, estudia, practica, ajusta, mejora. Cada día haz la misma pregunta. ¿Qué problema puedo resolver hoy mejor que ayer? El dinero vendrá, tarde o temprano, porque el que invierte en sí mismo, en su impacto, y en servir mejor, jamás se queda sin recompensa. El dinero es resultado, no razón, y el verdadero jugo comienza cuando dejas de enfocarte en cuanto ganas, y te obsesionas con cuanto transformas. Esa es la diferencia entre los que cobran por hora
y los que cobran por valor, el primero es reemplazable, el segundo es irreemplazable, piensa diferente, deja de pedir aumentos, empieza a elevar tu contribución. No esperes reconocimiento, entregue tanto que nadie pueda ignorar. El dinero seguirá al que no lo busca, pero si lo mereces. Si creas valor todos los días, el dinero vendrá sin que tengas que rogar. Aporta más, y el mundo te pagará mejor. No confundas gasto con inversión. Gasto es lo que se va y no vuelve. Inversión es lo que siembras y te devuelve fruto. Cada decisión que tomas con tu dinero es una señal de tu mentalidad. El que gasta por impulso, se queda sin nada. El que invierte con inteligencia, cosecha riqueza. Vas a seguir comprando para impresionar, o vas a construir para crecer. Lo que hoy compras por ego, mañana será polvo. Pero lo que inviertes en tu mente, en tu visión. Eso nadie puede quitártelo. Invierte donde importa. El lujo real es el crecimiento personal. Mira tu tarjeta, tu cuenta, tus bolsillos. Hay este reflejado en que crees realmente. En apariencia o en progreso. La diferencia entre el que crees y el que se estanca está en cómo ese su dinero. Mientras uno invierte en libros, formación, habilidades, el otro gasta en distracciones, vicios y adornos vacíos. El que invierte se proyecta al futuro. El que gasta vive atrapado en el presente. No se trata de tener más, sino de usar mejor lo que tienes. Cada mundo es una oportunidad de multiplicar, o de desperdiciar. La elección no está en el banco, está en tu mente. Invertir no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. A veces dolor decir no al placer inmediato. Pero te lo prometo, nada duele más que vivir arrepentido por no haber crecido. Sabes cuánto te cuesta no invertir en ti. Te cuesta años de mediocridad, oportunidades perdidas, y sueños nunca cumplidos. Invierte en aprender, invierte en mejorar, invierte en tu cuerpo, tu energía, tus herramientas. Cada peso que pongas donde realmente importa, así convierte en poder. No temas soltar el dinero en lo correcto. Tem quedarte atrapado en lo inútil. Invertir es renunciar a la comodidad de hoy por la libertad de mañana. La gente que no entiende la diferencia entre gasto y inversión siempre se queja de que el dinero no la alcanza. ¿Cómo va a alcanzar si lo estás tirando? No te falta dinero, te falta enfoque. No digas no puedo pagar es curso, mientras compras cosas que no necesitas. El que invierte se prepara para recoger. El que gasta vive para aparentar. Prioriza lo que multiplica, lo que aporta, lo que construye. Cada compra que haces es un voto hacia la vida que quieres, o hacia la vida que temes. Gasta menos en lo que brilla. Invierte más en lo que transforma. Invertir no es solo cuestión de dinero, también es tiempo, energía y atención. Donde estás poniendo tu enfoque? ¿A qué estás dedicando tus horas? Cada día inviertes o gastas tu vida entera. Las personas exitosas no tienen más suerte, tienen más control sobre don ponen su esfuerzo. No lo entregan a cualquier cosa. Piensan a largo plazo, analizan, evalúan. Priorizar no es tacañería es sabiduría. No vivas esclavo de tus caprichos. Aprende a decir no a lo que brilla hoy, para poder decir sí a lo que realmente importa mañana. Esa es la ley de los que construyen futuro. No necesitas ser rico para empezar a invertir. Necesitas claridad, decisión y courage. Invierte primero en ti, porque tú eres el activo más valioso. No hay mejor negocio que mejorar tu mente, fortalecer tu carácter y ampliar tu visión. Compra menos cosas, crea más capacidad. Gasta menos en placer, invierte más en propósito. El que invierte con sabiduría, aunque empiece con poco, termina con mucho. Porque el crecimiento no depende del monto, sino del enfoque. Y el enfoque lo cambia todo.
Así que la próxima vez que tengas dinero en la mano, preguntate, ¿esto me da poder? ¿O me lo quita? El mundo no necesita más personas que se adapten. Necesita líderes que lo molden. Adaptarse y sobrevivir. Transformar y reinar. El que solo se adapta, sigue reglas. El que transforma, crea caminos nuevos. Vas a seguir siendo uno más, o vas a convertirte en un punto de quiebra. El que transforma no espera conditions ideales, los fabrica. No le teme al sistema, lo sacude. Deja de ajustar tus unos a lo que hay. Ajusta lo que hay a tus unos. No neces para encajar, neces para elevar. Adaptarse es conformarse, transformar es rebelarse contra lo ordinario. Tu eliges tu rol. El entorno no dicta tu destino. Tu mentalidad sí. Puedes estar rodado de mediocridad, pero si decides transformar, tu cambia. No te conviertas en eco del ruido externo. Si la voz que genera impacto. Quien se adapta solo busca no incomodar. Quien transforma incomoda a muchos, pero inspira a miles. Al mundo le molesta el que rompe moldes, pero al final, es el que queda en la historia. No esperes aprobación. Espera resistencia, porque toda transformación real provoca temblores. Tienes miedo de ser diferente, entonces prepárate a ser invisible. Pero si decides transformar, el mundo no podrá ignorar jamás. Transformar no es fácil, implica esfuerzo, críticas y soledad, pero también es la única forma de digerirla. El que transforma ve oportunidades donde otros ven rutina. Si levanta con propósito, actúa con intención y no espera que las cosas cambien, los cambia él. Mientras muchos se arrastran por aceptación, el transformador camina con firmeza hacia su visión. No importa cuántas veces caiga, porque su mirada está puesta en lo que quiere construir. No busca encajar en un sistema roto. Construye uno nuevo, deja de mendigar espacio, crea el tuyo. Transformar no es opción, es el precio de vivir con grandeza. Los que transforman no reaccionan, deciden, no se quejan, actúan, no imitan, creen. Esa es la diferencia. El adaptado vive por refugio, el transformador vive por destino. Vas a seguir esperando a que tu mejor, o vas a ser el responsable de mejorarlo. La vida te va a poner a prueba. Te doblarás para encajar, o te afirmarás para liderar. Cada vez que eliges tu comodidad, mira una parte de tu potencial. Cada vez que eliges desafiar la norma, despiertas algo poderoso en ti. No se trata de encajar en el mundo. Se trata de hacer que el mundo se adapte a tu visión. El que transforma es peligroso para lo establecido. Por eso incomoda, por eso lo critican, por eso lo temen. Pero también es el que abre puertas, rompe límites y deja legado. ¿Qué prefieres? Aceptación momentánea o impacto eterno. Los que se adaptan reciben instrucciones. Los que transforman escriben el manual. No necesitas permiso para pensar diferente. Solo necesitas courage. Courage para ser tú, para resistir la corriente, para creer en medio del caos. Porque transforma no es solo cambiar cosas afuera, es cambiar quien eres por dentro. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor se ve obligado a hacerlo también. Hoy es el momento de decidir. Vas a seguir adaptando a lo mediocre, o vas a transformar lo que tocas. El mundo está lleno de personas que se ajustan, pero vacío de personas que desafían. Tú puedes ser esa excepción. Puedes ser esa chispa. Pero necesitas fuego interno, convicción firme y visión inquebrantable. Rompe el molde, crea el tuyo. No estás aquí para repetir patrones. Estás aquí para romperlos. Adaptate y serás invisible. Transforma y serás inolvidable. No más excusas, no más dudas. Tienes el poder, tienes la decisión. No te adaptes. Transforma. Porque solo quien transforma verdaderamente vive.